Okay. Question number 3 right here. Truman, delivered hundreds of speeches in towns across the United States from a platform on the back of his train car. قريت الجملة، أنا عارف ده السؤال بيسألني في إيه؟ بيسألني على punctuation، صح؟ فأول حاجة أنا بفكر فيها بفكر في إيه؟ right؟ بفكر فين السبجكت، فين الفيرب، فين الأوبجكت. So هنا في الجملة يا شباب، where's my subject and verb؟ هنا في الجملة فين السبجكت والverb؟ عشان ما اجي الاقي السبجكت والverb هعرف الاقي الانسر choice، صح؟ Where's my subject and verb؟ ابعتوا لي في الشات or ارفعوا ايديكم، يدا يدا الاثنين يرفعوا. I'm waiting on someone. Thank you, Mr. Yano. Truman delivered. صح؟ ده السبجكت وده الverb. أستاذ يوسف right؟ إجابة A احنا عارفين إجابة A غلط. ليه؟ حد فاكر ليه إجابة A غلط؟ إيه الفكرة في إجابة A اللي هيخليها غلط؟ Thank you. Fragment. يعني قال لي fragment, right؟ لما يجي أحط subject, comma, verb, it is a fragment. على طول غلط، طول عمرها غلط. يوسف قال لي إجابة D. يوسف قال لي إجابة دي. إجابة دي غلط. ليه إجابة دي غلط؟ list no. أنا ما طلبتش إجابة يوسف، أنا طلبت ليه إجابتك غلط. ليلي تعرفي ليه؟ جانا محمد تعرفي ليه أو مش فاكرة ليه؟ Because preposition plus colon غلط. ما ينفعش، ملهاش علاقة بالليست right؟ comma preposition بيبقى غلط the fragment right؟ نقول colon preposition غلط dash preposition غلط، هو برضو بعديها ما ينفعش، وبرضو ايه بعديها it has the same exact problem. It has the same exact problem right؟ ما ينفعش يجي أي حاجة بعد ال preposition of speeches in towns. ده ال preposition prepositional phrase. ما ينفعش نحط جواها punctuation right؟ زي هنا أوريكم in towns ما ينفعش نحط punctuation جوه ال preposition. It's wrong عشان هي phrase، وphrase معناها بعض كلمات كده بدي معنى. أنا كده كسرت I broke the phrase. احنا كده عملنا ايه؟ We broke the phrase. So that's why answer D is incorrect. كان أفضل إجابة إيه هو؟ إجابة يا B يا C. وعارفين برضو C غلط ليه؟ Truman delivered. They subject to the verb. Delivered إيه؟ What did Truman deliver? Speeches. ده الobject. Right? برضو ما ينفعش نحط أي حاجة ما بين الverb والobject. It's a fragment. Our answer is B. ما نحطش أي حاجة. One big thing, topic or concept كبير جدا اللي بيجي في الامتحانات عندنا is the fragment. Right? اديني افتح بس الوايت بورد. So one thing احنا دايما لازم نهتم بيها خصوصا بأسئلة punctuation is the fragmented sentence right؟ والfragmented sentence وطول عمركم هقول لكم السبجكت جملة متكونة من subject وverb وobject. so ما ينفعش نحط أي حاجة ما بينهم. احنا ممكن نحط double comma ده زي كوبري صح؟ ممكن نحط double dash برضو ده زي كوبري، بس ما ينفعش نحط أي حاجة تانية. ما ينفعش نحط comma واحدة or semicolon or dash واحدة or a period or colon واحدة right؟ it creates a fragment. so مهم جدا نفهم ونعرف identify fragmented sentences. so لما اجي اسالكم ايه المشكله
يا ريت نجاوب عليا عشان مش بسألكم عشان اضيع وقتكم، صح؟ انا بسألكم عشان اشوف انتوا فاهمين ولا لا. ولو انتوا فاهمين اهلا وسهلا، بس لو مش فاهمين طبعا we need to review. Look at question number 4, right? لو شايفين الإجابات شايفين إيه؟ right? We're covering, cover, covered. شايفين إيه؟ What do you guys see? You see verbs. شايفين إيه؟ شايفين verbs. أما يجي يتعامل بالverb, what do I look for? I look for two things. لما نيجي نتعامل بالverb هنبص على two things, right? Number one, بنتأكد على agreement, right? Number two, بنركز على tense. مش مهم ترتيب، المهم نعمل الاثنين دولت. We check on agreement and tense. يعني ايه agreement؟ Subject, verb, agreement. يعني ايه tense؟ نتأكد التنسز كلهم واحد، صح؟ So عشان نتأكد على agreement و tense أنا ببص على السبجكت وببص على باقي الverbs في الجملة. So سؤال بقى هنا في question number 4, right? لو طلبت منكم التنس بتاعت الجملة هتقولوا لي ايه؟ ايه هو التنس بتاعت الجملة؟ Past, present, or future. Past, present, or future. Okay, Yana, very good job. في حد تاني عايز يقول لي؟ أنا ببص في الجملة نفسها الأول، مش هبص قبليها ولا بعديها، هدور inside the sentence الأول, right? You can check inside the sentence الأول before I check anything else. Very good job, Yano, Jannah, Logi, Mrs. Maya, no ma'am, right? And I'll tell you why no. We check other things. Good job, Mr. Muhammad. It's in the past. وش عرفنا it's in the past. عشان أول حاجة بيقول لي 1948. We know this is in the past بقى. بيديني date في الباست جنة محمد، صح؟ So دلوقتي أنا عارف this sentence is in the past tense form. مش لازم بقى أركز على agreement. What's my answer? طالما أنا عرفت it's in the past أنا كده أعرف الإجابة. So what's my answer? Is it were covering? Well, إجابة A في الباست، صح؟ إجابة D في الباست. إجابة B و C غلط, right? إجابة B ده الفيوتشر، إجابة C ده في الحاضر، ده في البريزنت، صح يا Mrs. Lily؟ Mrs. Lily, what would you say is the answer, Mrs. Jannah Muhammad? أنا ما بحبش أنس. Okay. أنس قلت لي. Okay, very good job. أعتقد في problem في الكونكشن عندي. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Okay, جاي من I am back. انا مش عارف يعني طلعني من الكونكشن الاثنين مره واحده، غريب قوي بالنسبه لي الموضوع ده. النهارده طول النهار بيعمل كده, right? So like we said, Miss Jenna Muhammad, Anas, please. Anas قلت لي خلاص no change. Lily, انت بتحلي يا Lily, so المفروض برضو you should be able to get these questions, right? So here, ايه الفرق ما بين A و D؟ احنا قلنا choose a simple verb يا أنس يا محمد. إجابة A is in the past. إجابة D is in the past. أهني واحد منهم simple. Which one is simple? Which one is simple?
Which one is simple? Right? Thank you, Mrs. Logi. D. برضو ده past. Okay. فاضلني 2 answer choices في past. جميل. Good job, Jenna Mohammed. Right? I choose بقى simple tense. Good job, Mr. Yanov. ممكن وصلتش. Let's go to question number 5. Right? Let's go to question number 5. Mrs. Lily. انت معايا ليلي ولا لا؟ ممكن تقولي لي اي حاجه. اوكي ثانك يو. ليه مش عايزه تجاوبي؟ مكسوفه؟ Okay, check this out. At one of his stops in Arizona, period, right? An estimated 20,000 people waited to greet him in the train station. أنا شايف إجابة إيه دلوقتي؟ يوسف برضه جابها غلط. أول حاجة أنا بفكر فيها إيه؟ هل البيريد ديت بستخدمها إمتى؟ بستخدمها with two independent ideas، صح؟ I use it with two independent ideas. جميل. هل عندي 2 هنا في الجملة؟ ده أول حاجة أنا بعملها. قريت الجملة بسأل نفسي هل عندنا two independent ideas in the sentence? Yay or nay, right? No, Mrs. Jannah, Walid, Logi. No, إزاي؟ طيب, idea number 1. Let's go to idea number 1. خليني zoom in شوية برضو عشان تشوفوا كويس، صح؟ Let me zoom in right. Right? Let's look at idea number 1. Good job, Mrs. Jannah Muhammad is Buddy. At one of his stops in Arizona, period. Idea number 1. Is this an independent idea or is it dependent? Idea number 1. Would you see it as independent or would you see it as dependent? Mr. Anas, please pay attention. Abus Idak, pay attention. في فرق ما بينهم. Idea number 1. Do you see it as independent or dependent? احنا نقول بكل سهولة it is dependent. At one of his stops in Arizona, ما فيش ولا subject ولا verb. Let me zoom in some more. Right? Let me zoom in some more. عشان تشوفوا الphrase على بعضيها كده. At one of his stops in Arizona. Preposition. فاكرين ال prepositional phrases ولا لا؟ At, of, in. 3 دولت prepositional phrases. مفيش subject ولا verb هنا. So بسأل نفسي ينفع ال period ولا لا؟ Is this period acceptable? Yes or no? No. ما ينفعش. Right? So we got a mistake right there. We got a big mistake right there. احنا عارفين دلوقتي احنا بنتعامل مع one independent idea. Now we know we have one independent idea. وزي ما احنا قلنا at one of its stops in Arizona, it is incomplete. It is dependent. طيب تمام. B, C, D. شايفين ال3 دولت بيعملوا ايه؟ What do you see in these 3 answers بقى؟ إجابة B, C, with D. Let me zoom in right there so you guys can see. Now I have a comma, وعارفين طبعا ال dependent comma يبقى صح. طيب بعديها لازم يجي لي ايه؟ Independent subject to verb على الأقل، صح؟ So we look at answer B. هل في مشكلة في إجابة B؟ هل عندي complete idea subject to verb بعديها؟ Good job Logi. في حد تاني عايز يقول لي؟ Right? Yes. صح؟ People waited. جميل. Check. عجبني. عندي dependent idea, comma, independent idea. I like this. It looks beautiful. إجابة C. Right? في مشكلة في إجابة C؟ هقرا إجابة C. هشوف كل الإجابات عندي.
واشيل الاجابات مثلا ناقصه subject ناقصه verb wrong punctuation. good job لوجي اجابه سي غلط. waiting ده مش verb. it is not a verb. incorrect. ده في الزباله. ing مش verb. so it's a fragment. ما عنديش بقى complete idea. what about D؟ عشان كان في حد بيسألني ايه الفرق ما بين B و D صح؟ what about D؟ what about answer D؟ anybody know؟ there's a big problem. وطبعا غير waiting عشان there's no verb في حاجة تانية preposition. ده كده بيقلب الفكرة right with an estimated 2000 people waiting. this is dependent. ما فيش ولا subject ولا verb اساسا في الجملة ديت. it's a fragment. what's my answer? my answer is B. So when you're dealing with these questions أنا هقرا الأوريجينال sentence وهقرا وهسأل نفسي وطيب إيه المشكلة في الأوريجينال sentence عشان أعرف ألاقي المشكلة في الإجابات. A lot of the times المشاكل دولت بتتكرر. Let's go to question number 6. Number 6 ده مهم. Right? Number 6 ده مهم. So هنا في question number 6 بيسألنا على إيه يا شباب؟ بيسألنا which choice provides an effective transition? Right? Which choice provides an effective transition? Let me actually bust out a screenshot here. نشوف على الوايت بورد على الشاشة الثانية. Okay. So this is the question right here, as you guys can see. Which choice provides an effective transition? Right. وأما نيجي نتعامل مع effective transition لازم نعمل إيه؟ Well, obviously, we have to work with the previous information. A lot of students بيحبوا keywords. اوعى اي حد يقول لي انا قلت اجابه كذا بسبب keywords. عشان نحل السؤال زي number 6 number 1 لازم نفهم المين ideas صح. number 2 لازم نفهم اذا كان في transition او conjunction يساعدنا عشان نلاقي الاجابه. number 3 ممكن ندور على pronoun. number 4 ممكن ندور على ال demonstrative adjective. number 5 وده اساسا المفروض يبقى number 1 topic and focus right. وبعد كده لو مش لاقي اي حاجه من الحاجه ديت ممكن ندور على keyword. keyword ده ما ينفعش يبقى اول حاجه انا بعملها عشان اقدر الاقي اجابه right. so what do we do بقى؟ ده بيسالني على transition right. ده بيسالني على transition. that means عايزين نروح من paragraph A into paragraph B. فالجمله هنا في number 6 will be a mix of the previous information with following information. So let's read the previous information. Previous information بيقول لي he began the tour. He began He began the tour in Michigan. He moved to Iowa, Ohio, Missouri, Kansas. In September, he headed west. لسه بيكلمني عن the locations of the tour. بيكلمني عن كمية الناس في التور. At one of his stops in Arizona, 20,000 people waited. In October, he headed back east again to Oklahoma, Illinois, Kentucky, West Virginia, and Pennsylvania. زي ما انتوا شايفين في الديتيلز دولت انتوا شايفين ايه؟ بيكلمني عن التور وبيكلمني عن the number of states, right? كمية الولايات راحة عشان التور. So that idea A. عايزين بقى نبص على idea B. Again, بناخد نفس الخطوات. Truman would make as many as 8 stops in a single day. He spoke to thousands of voters.
But the nature of the whistle-stop campaign allowed voters to glimpse a more intimate view of the candidate, right? By coming to voters' hometowns and speaking directly to them, Truman presents himself as a man of the people. جميل. So idea number B بيكمل conversation about the tour. وبيقول لي he spoke to thousands of people. فالإجابة بتاعتنا مفروض بقى يبقى يا ميكس ما بين أفكار في A و B، يا إما يكلمني عن A أو يا إما يكلمني عن B. We have three options here. يكلمني عن the number of states راح على tour, the number of people he spoke to, or a mix ما بين الاثنين دولت, right? So let's check out our answers. Let's check our answers. Look at answer A, right? Let me make a little thicker right here. To cover so much territory. هل احنا اتكلمنا عن territories في ال two parts دولت؟ يعني territory, land, space, you know, states, countries. Did we talk about territories? Because of the limitations of train travel. Did we talk about the limitations of train? هنا المين idea هيساعدنا. In spite of his attempts to cover, in spite, شوف ال conjunction right here, right? ده بيدينا meaning, ده بيدينا negative idea. In order to speak out against his opponent. هل اتكلم did الopponent بتاعته? So when you're dealing with a transitional sentence or transitional question, زي ما احنا قلنا في البداية أنا بركز في البداية على المين idea. واحنا قلنا المين idea كلمني عن idea A و idea B. وقلنا في idea A و B كلم عن the number of states he visited, the number of people he saw, right? برضه احنا قلنا ال transitional conjunction هيساعدنا. في إجابة فيها conjunction. هل في فكرة negative؟ وبرضه احنا قلنا that's about it. What's the best answer here for number 6? Sorry, guys. Yeah, hello. Sometimes my internet disconnects me. It's really weird, right? Originally, Yusuf Ali إجابة B, limitations of train travel. But we're not talking about train travel. صح? We're talking about what? شايف كل ده؟ كل ده بيتكلم عن ايه في كل ده؟ بيتكلم عن ايه؟ What do you guys see? Fake image logic. ابعتوا لي إجابة في الشات. Our answer is A. Our answer is A. To cover so much territory. عشان idea A في paragraph A بيكلمني عن the territories covered by Truman. صح كل ال places he visited. Make 8 stops in one day. He would make 8 stops in one day. Let's continue. Number 7, okay? Let's go to question number 8. Mrs. Maya, are you with me? You're like a ghost. Sah? Which provides the best supporting details for the claim made in the previous sentence?
اهو question number 8. اول حاجة احنا عايزين نعملها ايه هو؟ What's the first step we take in this question؟ عشان في خطوات معينة باخدها زي الماث. So لما اجي اقرا السؤال ده، ايه اول حاجة انا لازم اعملها عشان اقدر اجاوب السؤال؟ Nobody knows? It's asking me about the claim in the previous sentence. بيسألني على الكليم في ال previous sentence. فعشان أحل السؤال ده أنا لازم أفهم الكليم اللي جاية في ال previous sentence. ده أول خطوة. طيب قرينا الكليم. What is the claim؟ بيقول لي إيه هنا في الجزء الأصفر؟ What is it telling us about the claim؟ هما كلمتين تلاتة. محمد، جنة، محمد، ليلي، لوجي، مايا، محمد، يانا، يوسف، جنة، وليد، أنس. ما تعرفوش؟ عشان كل حد، ما حدش قال لي. and it should take 1 minute بكتير قوي. usually 30 seconds. No, Mrs. Logi. Logi بتقول لي he spoke to the people. No, that's not the claim. الكليم ده معناها الفكرة الأساسية أو الفكرة الرئيسية في الجملة، الرسالة بتاعت الجملة، الفكرة بتاعت الجملة. معليش he's a leader يا جماعة، ركزوا على الاندبندنت ايديا. انت جايب كلامي يا يانو مش موجودة في الجملة. يوسف بس عايز يكتب لي إجابة، مش عايز يقول لي ايه الكليم الأول، مش عايز يمشي باللوجيكال ستيبس. أنا مش عارف ليه، عشان لازم أفهم الكليم الأول عشان أفهم أطلع الإجابة إزاي. right؟ لسه ما حدش قال لي برضه، وأنا طبعا مش هقول لكم. أنا مستني حد يقول لي، عشان برضو مستنيين المستر كل شويه يقول لكم كل حاجه. مش هتimprove كده. You'll never improve this way, guys. What's the claim? I'm surprised. I am shocked. Okay. The claim is a close eulogy. Good. He's a man of the people. He is a man of the people. بس يعني ايه he's man of the people؟ يعني ايه someone who's a man of the people؟ معناها ايه؟ معناها ايه؟ If I tell you that you're the man, you're a man of the people, you are from the people, انت ايه معناها ايه؟ Nobody knows this. منهم. Right? انت من الناس. You are from the people. انت راجل عادي زيهم. Right? مش غريب، مش احسن منهم. انت راجل زيهم. So المين claim بيوريني ترومان زيهم. ترومان واحد منهم.
which answer برضو بيقول لي example اللي بيوريني ترومان من الناس او تبع الناس او واحد مع الناس right يوسف انت بس عايز تكتب لي اجابات بس ما اجي اطلب نوصل للاجابه ازاي مش عايز تقول لي that's a problem يا يوسف and it's going to affect you good job يوسف good job لوجي ايه كمان ليلي انت ما بعتليش ولا اجابه النهارده ودخلتي كذا محاوله so you should تعرفي تتحركي شويه محمد ايه طيب ايه هنعمل ايه انس ها برضو ايه هعمل ايه معاكم اوكي مسز ليلي بس عارفه تتحلي يا حبيبتي جاوبتي عليا ما تجاوبي على السؤال بدل ما تجاوبي عليا بدل ما تردي عليا ردي على السؤال يعني جود هتاني عايز يقول ايه اخر كلام اقول لكم انا سأقول لك يا جماعه معايا وفهمت غلط صح hey he told jokes spoke without flourish يعني من غير تناكة and even introduced his family to the onlookers الإجابة ديت shows us هو راجل عادي right هو بيهزر معاهم بيكلمهم بشكل طبيعي حتى جاب عيلته عشان يشوفوا عيلته it shows us he's a man of the people okay gonna 9 10 Woo. Mr. Yusuf, Mr. Yusuf, Mr. Yusuf. Number 9 I'm gonna skip. Let's go to question number 10 عشان questions زي number 10 دولت مهمين right yeah so let's read question number 10. However, the success of Truman's whistle stop tours had helped to close the gap. Okay. نبدأ من بداية الباراgraph. By November, newspapers and the Gallup poll were still predicting Dewey as the winners. So بيقول لي هنا Dewey هيكسب. However, the success of Truman's whistle stop tours helped close the gap. في lead, right? So this is the table. عشان بيقول لي the writer wants to include accurate and relevant information from the graph to support the preceding sentence. The preceding sentence بيقول لي ايه؟ He helped close the gap. Right? That means في what's the word? انتخابات Truman بقى يبقى زي Dewey. Right? So عايزين إجابة بيقول لي he closed the gap. Right? He closed the gap. يوسف قال لي إجابة B. Truman suffered a setback in the polls from January to March of 1948. So all January, all March, دولة months, right? 1948 percent. And all Truman, right? وشايفين, let me make it yellow عشان تشوفوا كويس أو تقدروا تشوفوا January until March, right? هل الانفورميشن في الجراف غلط؟ No, right? Truman كان عنده setback. Right? Truman نزل it's a setback صح؟ أو راح من 47% ل March, right? So let's say 37%. طيب تمام ولكن ده غلط. So although it's true in the graph صح؟ It's a wrong answer. عشان السؤال ما بيسألش أنهي واحد true أنهي واحد صح في الجراف. السؤال بيسألنا إيه؟ السؤال عايز إيه؟ جانا محمد سؤال عايز إيه؟
إيه المطلوب في السؤال؟ Hmm? Here, I'll turn on your mic. People like to talk on the mic. بيحبوش يكتبوا, right? إيه المطلوب في السؤال؟ مش عايز تقولي لي أسرار. طيب لوجي، إيه المطلوب في السؤال؟ Information that shows us. Thank you, Yana. Oh, اتفضل. Support for the previous sentence. Previous sentence. بالظبط. يوسف ما عملش كده. The previous sentence بيقول لي he closed the gap. يوسف بس قال لي it true. What's true في الجراف. And this is true. بس ما بيجاوبش السؤال. لازم نجاوب السؤال. في سؤال لازم نجاوب عليها. So now, which answer موجودة في الجراف وفي نفس الوقت بيقول لنا he helped close the gap. Tell me, please. Which answer shows us he closed the gap? بقى قريب من أستاذ دوي. Good job, Logi. Good job, Yusuf and Jana Muhammad. Excellent. What do you think, Mrs. Lily? C. شايفة C? Very good job. ليه جابت C يا Lily? Graph. Okay. ايه الموجود في الجراف اللي يقول لك إجابة C بيقول لنا he closed the gap? Truman only lagged by 5% in the polls. Okay. So Truman lagged 5% in the polls, right? Or by the end of the campaign. So note right here. By the end of the campaign in October, Yostis Muhammad, he lagged about 5%. عشان Truman can leave 45%, Dewey can leave 50%. So anyway, he lagged. يعني he was behind 5% in the polls, a significant improvement from 11% lag in May. So in May, right, لو بصينا على Truman يا أستاذ أنس, it was 35%, with Dewey can 36%. So this is closing the gap. رحنا من minus 11% to minus 5%. Excellent, excellent, excellent. Okay, that was the grammar review right there. Writing passage number 8. That was writing passage number 8. اديني ثانية عشان أنا برضو عايز review reading homework معاكم. So وفاضلنا about 35 minutes. ادوني بس دقيقة أشوف reading scores بتاعتنا. Okay. أشوف reading scores بتاعتنا وهقرر من السكورز دولت إذا كان هنريفيو reading or writing. 40%, 60%, 40%. Okay. Like in fiction, main ideas. Anas, you're good at main ideas, Anas. صح؟ وحنين, I guess حنين is the word, right? Common lit ساعدنا. Muhammad, you have a problem with main ideas. وبرضه Logi. No, Logi did good. Jenna will lead. Yano نص نص. أوريكم scores اللي شايفها. Let's see here. Science. I might review science معاكم. Muhammad 40%, Yusuf 80, 60, 60, 60. I mean, it's not bad على فكرة.
المين ايدياز. ايه رايكم في المين ايدياز؟ شغال؟ اوه جانا محمد وقاعده بتقولي لي مش عارفه تحلي وجايبه درجات اهو زي الفل. لوجي فيري جود جوب هنا، توب نوتش. محمد ليه ما خلصتش الاساينمنت ده؟ ولا خلصتها بس مش بتطلع لي النتيجه؟ اوكي let's review. اديني نشوف writing number 11 الاول قبل ما نكمل. انا مبسوط عامه بالtrajectory بتاعتنا. That's a very good job guys. 66 75% ده اللي عايزينه. عايزين نوصل 80% قبل passage 12. أنس 33%. Okay. I say يلا switch to reading الأول. تمام. عشان review reading skills وبعد كده نرجع تاني writing. عشان reading ده لسه البداية right. واحنا اخدنا السيشن اللي فاتت من ideas. من ideas هيجي لكم السؤال في كل passage بيسأل على المين ايديا، ولكن معظم الأسئلة والإجابات مرتبطة. ده الريدنج بقى يا ليلي وجانا محمد صح؟ مرتبطة بالايدنتيفاينج المين ايديا. If you know the main idea of a passage or a paragraph الريدنج بقى سهل. مش سهل، معقول. Where is this group? There you go. Let's begin review. Yusuf Nagar, 40%. So I guess I'll use 1.3.2. طبعا بس ريفيو أخطاء. وأعتقد كل passage كان فيها مثلا 4-5 أسئلة. صح ما كانش كتير، ما كانش تقيل. Right? Whose paper will I use here? I'll use Anas's. Right, number 1. Let's go to question number 2. Right, let's go to question number 2. Okay, beautiful people. ناخد بالكم برضو انا مش مديكم passage كامله. دولت skills. دولت ايه؟ دولت skills. معناها انا مديكم قطع واحنا بنطبق السكيل على القطع. لسه في passages كامله. اوكي، وهنبدا نحل passages كامله في الريدنج، ولكن زي الرايتنج easy passages. سهل، لغه سهله، اسئله سهله، نبدا نشغل مخنا ونتعود على reading level or a higher reading level. Let's begin with question number 2, Mr. Ennis, right? So here with question number 2, بيسألني على the main focus shift. Some notes عايز أقولها لكم in reading. Number 1, when we talk about focus shift, let me actually go to my whiteboard. عشان focus shift ده هيجي مش أقل من مرة واحدة on your exam, right? And so when we talk about the focus shift وتشوفوها طبعا على مستوى أعلى. So بدل ما تشوفوها في 3 paragraphs هتشوفوها في passage كاملة. بس basically بيسألنا عايزين نعرف ال main ideas, right? دايما الباسج متكونة من كذا main ideas. احنا مش هنلاقي مثلا 1 أو 2 في الباسج. دايما في الباسج هنلاقي مثلا 2-3 main ideas. So it's on us to be able to identify the main ideas, الفكرة الأساسية أو الرئيسية. So in fiction, right? In fiction, in literature, whatever, أول passage أنتوا تشوفوه في الامتحان, you're dealing with a character والmain idea يا إما مرتبطة events يا إما مرتبطة character traits, right? يا events يا character traits. So let's see this passage now.
let's see this passage right now. I'm gonna read with you guys عشان تعرفوا تشوفوا برضو what I see as I read, right? بس كلنا مختلفين مش كلنا زي بعض. So مستحيل كلنا نشوف نفس الحاجة. Middlemarch by George Eliot. Ladislav visits Mr. Casaubon's home only to find Dorothea, right? Should I zoom in a bit? It's a bit better. For an instant, Ladislav felt that the struggle was causing a queer contortion of his mobile features, but with a good effort, he resolved into nothing more offensive than a merry smile. So when I'm thinking about أجي أقرأ أنا بعمل mental summary عشان أعرف أخد بالي well, what is the information saying? So بيكلمني عن Ladislav, right? وبيكلمني عن emotions بتاعته, right? A queer contortion. A queer contortion معناها وشه twisted, right? His face twisted strangely. برضو هنلاقي لغة غريبة. So we have to have a decent language level, right? But with a good effort, he resolved it into nothing more offensive than a merry smile. So هو حاسس حاجة من جوه بس طلع ايه من بره؟ طلع smile. So we know he's going through some sort of internal struggle, right? عنده حاجة بيفكر فيها، حاجة في مخه, right? Dorothea. So دلوقتي بقى بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن Dorothea. Dorothea wondered, but the smile was irresistible and shone back from her face too. Well, Ladislav's smile was delightful. Unless you were angry with him beforehand, it was a gush of inward light illuminating the transparent skin as well as the eyes and playing about every curve and the line of some aerial were touching them with a new charm. The reflection of that smile could not have been merriment. دلوقتي بقى احنا هنلاقي او هنشوف idea number one بيتكلم عن Ladislav. هو شاف Dorothea and he smiled. idea number two بيكلمني عن Dorothea وبتكلمني عن ازاي السمايل بتاعت Ladislav is magical, right? So we're talking about two characters here. We're talking about two characters here. So now let's check our answer choices. الفocus shift. Originally احنا قلنا برضو في أول حصة المرة اللي فاتت بتاعت الريدنج. One second. احنا قلنا when we're working with questions, right? We look for mistakes. أنا بدورش على ليه الإجابة بتاعتي صح. أنا بدور على ليه الإجابة بتاعتي غلط. So it is important I use elimination when I'm working with questions اللي موجودة قدامي. I look for ليه الإجابة غلط. أنا بقنع نفسي ليه الإجابات غلط, right? So ممكن الإجابة يبقى too broad, ممكن يعني general. إجابة عامة قوي مش ملهاش علاقة. ممكن الإجابة يبقى off topic. or إجابة يبقى off focus. ممكن إجابة يبقى عكس الباسج. ممكن الإجابة is irrelevant ملهاش علاقة بالباسج. ممكن الإجابة يبقى extreme صح؟ قلت common mistakes. ممكن الإجابة يبقى confused في relationships بتاعتها. So there are many reasons why the answer would be or could be incorrect. So originally, Yusuf قال لي إجابة D. Right? Yusuf originally قال لي إجابة D. Over the course of the passage, the main focus shifts between the narrator's omniscient perspective and the character's limited perspectives in order to suggest that the characters don't know much. Why would I say D is wrong? Well, برضو لما اجي ابص في الاجابات انا بركز على ايه؟ اللي انا فاهمه. انتوا عندكم مشكله انتوا بتركزوا على اللي انتوا مش فاهمينها. لا انا بركز على اللي انا فاهمه. وانا ممكن اقول الاجابه دي غلط عشان the characters don't know much. لا هو مش بيقول لي التفاصيل دولت عشان يفهمني الكاركترز دولت مش عارفين حاجه.
انا ممكن نقول التفاصيل دول موجودين عشان يوريني الرياكشن ما بين الكاركترز او العلاقه ما بين الكاركترز. واحد بيشوف واحده and he smiles وهي اتسحبت من السمايل ده. She's entranced by the smile. She's enchanted by the smile. So answer D would be eliminated على طول, right? What's the best answer here? A, B, C. ابعتوا لي الإجابة في الشات. ابعتوا لي الإجابة في الشات. What would be the best answer? ركز على الكاركترز يا أستاذ يوسف. صح مش ده فيكشن؟ هتقعد تبعت لي كل الإجابات بقى، صح؟ مرة دي، مرة سي، مرة بي، مرة A. لازم نجيبها صح من أول مرة، ما ينفعش كل شوية أبعت في إجابات مش مقبولة عندنا، ولا المفروض مقبولة عندك. جبناها غلط جبناها غلط، ده عشان كلكم نيجي نغلط في الإجابة خلاص غلط قفلت. مش هقعد أبعت في إجابات، ده مش لعبة، صح؟ احنا ما بنلعبش. اوكي لوجي جانا نو يانا اوكي. It's a hard question. خدوا بالكم السؤال ده مش سهل. Mrs. Lily, Mrs. Lily, you can try. Muhammad, Jenna Walid, good. Anas no. Right. الناس كتير بيقولوا لي بي. برضو حاجة كمان عايزاكم تاخدوا بالكم بالreading. Usually, good job, Mrs. Lily. Keywords are wrong. احنا ما نمشيش على keywords. لو لقيت إجابة كلمة في الباسج ونفس الكلمة في الإجابة، احتمال كبير جدا هيبقى غلط. اوكي؟ ليه انا بقول لكم الكلام ده؟ عشان الpopular wrong answer إجابة B Ladislaw smile، عشان شفتوا smile هنا ومش عارفين ايه تاني تعملوها، صح؟ قلتوا إجابة B وخلاص. The main focus shifts between Ladislaw's smile to highlight Dorothea's loneliness. إيش عرفكوا Dorothea's lonely؟ How do you know Dorothea is lonely؟ معليش كده في التكست، معليش هي لوحدها. بتكلمني بس عن الإفكت of the smile. No, answer B ولا D ولا C، عشان يوسف برضو قال لي إجابة C. The spite Ladislaw carries. يعني إيه spite؟ The hate Ladislaw carries towards Mr. Casaubon. Do we know this? We don't know this. A. Perspectives of Dorothea and Ladislaw in order to develop their inner thoughts and explore their actions, right? Perspectives يعني ال point of view بتاعتهم، واحنا عارفين ال point of view بتاع Ladislaw ودorothea. Right? Ladislaw smiles بس عنده مشاكل نفسية من جوه. Dorothea she finds the smile attractive, right? واحنا بنفهم هما بيفكروا ازاي عشان الناريتور بيحكي لنا بيفكروا ازاي. So the best answer here is answer A. Hard one, no doubt. Not an excuse though. Number 2, okay. Number 3. Look at number 3. The main idea of the passage is that. Now again, we're dealing with fiction. صح. And in fiction, أي وقت بنتعامل مع fiction. Where's the... There you go. أي وقت إحنا بنتعامل بالfiction, the main idea or a theme usually with that fiction comes in the end. يا إما of the paragraph, فلو بيسألني بتاع the main idea of the paragraph, or the end of the passage. fiction غير الباقي، صح؟ عشان in fiction أنا بكتب لك الsetting، أنا بكتب لك السين، صح؟ وفي الآخر أنا بقول لك ليه ده مهم. This is fiction وfiction بس. Right? So if we're talking about a paragraph, as انتم شايفين هنا في التكست، طبعا we're talking about, يا إما it'll be in the end. Definitely be in the end. ده كده معناها أبقى ذكي بقى، صح؟ عشان طلبة كتير بيحبوا يبقى ذكي، انتوا بتحبوا تبقوا ناصحين، right؟ أنا هبقى ذكي وأنا هعمل إيه؟ هقرا بس الآخر. أنا الليفل بتاعتي جامدة كده كده، أنا هقرا الآخر وهعرف الإجابة. That's silly. مفيش طالب عندي ولا في أي حتة لو سألته بيسيب الباسج
مفيش طالب بيسيب الباسج. انا هسكم عشان انا قرايه عندي اعلى من مستر اسامه. نو برضه احنا بنقرا بضمير، نيجي نحل بضمير، نشوف الاجابات بضمير. شغل الكسل ده، شغل انا بشوفه بتاع فيسبوك والكلام ده مش هينفع. والمستر سما الكورس اللي فات المستر قال لي ممكن نسيب الباسج عشان المستر ده مش عايز يوجع دماغه معاك. صعب. اقعد اعلمكم ازاي نقرا الباسج، نمشي بالراحه، نصبر على نفسنا، نصبر على المستوى بتاعتنا. كلها محتاجه صبر. كل حد عايز سرعه سرعه سرعه. كل حد فاكر السكور ده زي ماكدونالدز، بتروح بتطلبها وتمشي، تقعد 3 4 دقايق وتمشي. للاسف ده مش الواقع. الواقع بتاعتنا لازم نتعامل بضمير. افرض ما فهمتش اللي بيحصل، مش لازم افهم كل حاجه. طب برضه انا عايزاكم تبداوا تتعلموها، عشان اجان انتوا في المدرسه بتركزوا على التفاصيل. اوكي؟ لو انتوا اي سي تي ده حاجه تانية. اي سي تي بيسال على تفاصيل. انتوا اي اس تي، وبس اي اس تي بيسال على المين ايدياز. رايت؟ نفهم الاوفرول ايديا. مش لازم افهم كل تفاصيل عشان افهم الفكره الرئيسيه. Right? So what you're going to do is you're going to begin reading from here, right? ولكن الفوكس بتاعتنا، right? Our focus. So ما يجي يدور على المين ايديا، our focus هيبقى في الاخر. Again ما اقراش الاخر بس، هقرا كلها. بس اما يجي يدور على مين ايديا my focus will be in the end. انا عايزاكم تقروا التكست، ابعتوا لي done بعد ما تخلصوا قرايه بسرعه. take your time برضو، بقول لكم بسرعه بس برضو take your time both. ابعتوا لي done بعد ما تخلصوا قرايه. اوكي يوسف is done. you're skimming يوسف برضو صح؟ اوكي اوكي جنى وليد. اوكي جنى محمد. Okay, Muhammad and Logi. Very good job there. Let's read this. Let me check this out with you guys, right? I'll show you what's important to نيجي نقرا الانفورمation. بس كلنا مختلفين. Fauntleroy has spent empty years. Let me actually use a box right here. Coruscating continually on a natural light. He began to grow more shallow. So كل ده بيقول لي تفاصيل عن Fauntleroy. بيفكر في نفسه, right? He's not a deep man. He saw himself in imminent peril of losing all that he had heretofore distinguished him, and conscious of no innate worth to fall back upon, he recoiled from this calamity with the instinct of a soul shrinking from the annihilation. هتقولي لي مستر سامع أنا مش فاهم تلت أرباع الكلام. This is a big problem. صح؟ ده بيتحل إزاي؟ بيتحل بطريقة واحدة، نقرأ كل يوم.
so نعمل الكومن lit homework بتاعتنا. مش كده بضغط عليها وهضغط عليها. He made himself guilty of a crime. Okay? He made himself guilty of a crime. Fauntleroy's guilt was discovered. He fled. So, and his daughter was left orphaned. So we know دلوقتي character. Now we know the character is Fauntleroy. He committed a crime and he fled. يعني he fled هرب. صح؟ صح. What's the main idea? ابعتوا لي الإجابة في الشات please. What could be the main idea? عشان عايز أقول لكم أنس قال لي إجابة B. Fauntleroy was superfluous. يعني إيه superfluous؟ بيفكر في نفسه. And ruined by his addictions. But that can detail, right? That can detail بس ده مش المين idea. ده مش المين idea. Okay, Yusuf? Take your time. احنا قلنا ندور على الإجابة اللي غلط, right? Well, what about his daughter? Right? Yeah, Lily. That's a detail. وبرضه نسيتي الكرايم, right? عشان the end they focused about his crime, his guilt. He was guilty of a crime, right? Okay, yeah, no good. Jannah, well, too specific, Jannah. It wasn't just that. Jannah Muhammad. Again, so اللي قال لي إجابة C. This is a detail برضه. وليه ده detail؟ عشان هنا بيقول لي he was spendthrift يعني كان مسرف. Spendthrift معناه مسرف. In eventuality bankrupted. Well, this is true. بس الديتيلز كلهم مش مركز لي بس على ده, right? يعني إجابة A, he committed a crime and was punished. Okay, ده جه في الآخر وكل حاجة بس ده save information. It's D. Fauntleroy was outcast by society. This is important, right? هو عمل crime وهرب. Outcast by society. And consumed by guilt. عمل حاجات غلط. He committed bad things. ومن الحاجات ديت ممكن نقول نصب على الناس وبرضه ساب بنته. Consumed by guilt. When you're consumed by guilt, ضميرك, مأنبك. Right? So here answer D is the best answer. عشان answer D is nice and general بيغطي كل ال details. المشكلة بتاعت المين idea احنا مش عايزين نلخبط ما بين details والمين idea. عشان details المشكلة فيهم بيبقى too specific. بيبقى too specific. Number 4, okay? Number 5. Number 5. Let's do number 5 right here. So عايزينكم بقى تاخدوا 2 minutes. Look at this بقى. فكروا في character. Carrie is a character who watched a play depicting the luxurious life of the upper class. When you read these details, let me actually zoom out a little bit here. Yeah, right there. When you read about Carrie, think about هي شايفة ايه وحاسة بايه. Okay? Take a minute. ابعتوا لي done بعد ما تخلصوا قراية.
Yusuf Nagar, you're a very fast reader. Wow, Yusuf Flash. ابعتوا لي ده بعد ما تخلصوا قرايه. البلورب ده مهم برضه, right? I'm gonna highlight some important parts. I guess it is a small paragraph, right? بيكلمني عن كاري, وكاري راحت تشوف مسرحية من أولها كده بالأصفر. The night, the pretty little flat seemed a commonplace thing. It was not what the rest of the world was enjoying. من أولها بيقول لي كاري شايفة بيتها عادي, وباقي الدنيا كلها شايف عندهم حاجات أحسن منها. She saw it with an indifferent eye, right? يعني she's not impressed. She's not impressed, right? In her mind, we're running scenes of the play. It was an amazing play. The woman was dressed beautifully. It was done as she was sure she could do it. Oh, if she could only have such a part, how broad would be her life? How better would be her life? She too can act appealingly. So it's about Carrie وشافت play, play ده غير وجهة نظرها, right? غير point of view بتاعتها في حياتها. Okay. Here we go. A key theme developed is we want to think about Carrie, how she feels about the play, how she feels about the nightlife, how she feels about her life. بعتوا لي الإجابة في الشات. Good job, Mr. Yusuf. Good job, Logi. Ooh, good day today. Use elimination. Some words will be difficult تركزوا على اللي انتوا فهموها. Good job. iPhone Jenna. Lily, no. Anas, no. Yana, no. People tell me, see, every goal is feasible if it's met with persistence. بس هي دخلت بيتها وبيتها بقى عادي مش عاجباها. It was not what the world was enjoying. هي شايفة كل حد في العالم بينجوي الحياة and not her. So answer C, no, right? It's not about reaching a goal. It's about being unhappy with your life, right? Answer B, elusive pleasures. Elusive معناها illusion, حاجات غير حقيقية, right? والحاجة مش حقيقية عشان she's in play في مسرحية can make everyday life unbearable, right? هتلاقي حياتك بشكل يومي حاجة مملة, right? زي الانستجرام بيوريك بعربيات وبيوت وي so it makes you feel unhappy with your life, right? Anas originally قال لي إجابة A. Natural talent lags
it gets behind if it remains unsupported. But we're not talking about talent. أيوة هي عايزة تبقى في المسرحية برضه في المسرحة، ولكن ده مش الفكرة. الفكرة كلها because she saw المسرحية أنا مش عارف اسمها إيه play, right? Because she saw the play, she's unhappy with her life. Peeps, mageeps. We're going to end class right now. So far so good. ماشيين صح. Okay. We're improving أكتر بكتير من بداية الشهر. So أنا مبسوط بالprogress بتاعتنا. Do you guys have any questions before we go? هنزلكم homework بكرة الصبح reading assignment. Okay. وفكر انزلكم دلوقتي reading assignment. فانزلكم reading assignment بكرة إن شاء الله. Do you guys have any questions before we go? Please النهارده لا حاضر الجدول. مش هعملها دلوقتي. لا لو كنت عملتها النهارده كنت عملتها لك دلوقتي. Because I finish at 11. Thanks for coming. You can learn anything. Let's just out. Bye.